You are looking live at Launch Pad 6, Site 31 at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, where a Soyuz 2.1A rocket stands ready to launch an unpiloted Russian resupply cargo spacecraft carrying almost 3 tons of food, fuel, and supplies to the International Space Station. Good evening from Mission Control Houston in the International Space Station Flight Control Room, where we're bringing you live coverage this evening of the launch of the Russian Progress 80 cargo spacecraft, set to lift off at 10:25 and 39 seconds p.m. Central Time. That's 11:25 and 39 seconds p.m. Eastern Time, on a 2-day 34-orbit journey to the International Space Station, where it will automatically dock to the Poisk module on the space-facing side of the station's Russian segment, Thursday, February 17th at 1:06 a.m. Central Time, 2:06 a.m. Eastern. The Progress 80 cargo spacecraft is filled with about 3 tons of cargo. The breakdown on that cargo is 3,704 pounds of dry goods and spare parts, 948 pounds of propellant, 926 pounds of water, 89 pounds of nitrogen, for a total of 5,667 pounds being carried to the International Space Station. On Saturday, the Progress spacecraft was transported to the launch pad from its processing hangar. The railroad car hauled the Progress vehicle about a quarter of a mile away to launch site 31, where it was hydraulically lifted to its vertical position, where technicians began the process of hooking up fuel lines and power lines for the final stage of the processing that will lead to this evening's launch. Now, coming up on 22 minutes until liftoff. And back in Baikonur, the temperature is 15 degrees Fahrenheit with partly cloudy skies. The 2.1A booster was fully fueled several hours ago, and all of the propellants are being replenished now as we are in the final minutes of countdown. Again, that will lead to a launch at 10:25 and 39 seconds p.m. Central Time, 11:25 and 39 seconds p.m. Eastern Time, which will be 9:25 and 39 seconds a.m. on February 15th at the launch site in Baikonur. The flight today, as it always is for a Russian Progress or Soyuz vehicle, will be controlled once it reaches its preliminary orbit by flight controllers in the Russian Mission Control Center in the town of Koryov on the outskirts of Moscow. The flight control team there has been on console throughout the day, monitoring all the preparations at the launch site.
And back here in Mission Control Houston, the International Space Station Flight Control Room, the team of flight controllers here has been on console this evening working in tandem with the Russian flight control teams. And currently living and working aboard the International Space Station is a crew of 7. From left to right are NASA astronauts Raja Chari and Thomas Marshburn, European Space Agency astronaut Matthias Maurer, Roscosmos cosmonaut and station commander Anton Shkaplerov and Pyotr Dubrov of Roscosmos, and NASA astronauts Kayla Barron and Mark Vande Hei. Vande Hei is on a record-breaking mission and has been living and working aboard the International Space Station since April 9th, 2021. He's on his way to surpassing Christina Cook's 328-day mission on March 3rd and Scott Kelly's 340-day mission on March 15th. Vande Hei is set to return to Earth on March 30th. He will set a NASA astronaut record-breaking 355 consecutive days in orbit. Now coming up on 17 minutes away from launch today, and all of the preparations are still running smoothly for an on-time launch at 10:25 and 39 seconds p.m. Central Time. With the way orbital mechanics work, the launch time for any vehicle to reach the International Space Station is selected at the moment the Earth's rotation carries the launch site into the plane or corridor of the orbit of the International Space Station, which is inclined 51.6 degrees to either side of the equator. That's the way the phase angle and the launch time are calculated to bring Progress to its 2-day 34-orbit rendezvous. It will deliver about 3 tons of cargo to the International Space Station.
Готовность к пуску 10 минут первый. Готовность к пуску 10 минут принял 20-й. Готовность к пуску 10 минут принял 30-й. Готовность к пуску 10 минут принял 50-й. Готовность к пуску 10 минут принял 60-й. Готовность к пуску 10 минут принял 70-й. Доклады руководителей работ принял первый. Первый, есть переход на бортовое питание 60-й. Доклад 60-го принял первый. Now just under 14 minutes from launch today, and flight controllers are still reporting everything is running smoothly for an on-time launch today. The Progress is launching atop a Soyuz 2.1A booster, which is a 3-stage rocket. The first stage, with its liquid fuel engines and strap-on boosters, will burn for about 1 minute and 57 seconds before the strap-on boosters are jettisoned and the first stage separates. That'll be followed about a minute later by the jettisoning of the launch shroud. The second stage engine will burn for about 2.5 minutes to continue propelling the Progress toward its preliminary orbit. The second stage will occur at the 4 minute and 47 second mark, followed by third stage, which will burn for a little over 4 minutes until it's shut down at 8 minutes and 45 seconds after launch, followed just seconds later by the Progress's separation from the third stage and initiation of the solar arrays and navigational antennas to deploy. After that third stage separation, Progress 80 will be put into its preliminary orbit to begin its 34-orbit journey, arriving to the International Space Station on Thursday, where it will automatically dock to the Poisk module on the space-facing side of the station's Russian segment at 1:06 a.m. Central Time, 2:06 a.m. Eastern Time. Coming up on 12 minutes until liftoff. At the time of launch this evening, the International Space Station will be flying 260 statute miles over Central Africa. The 7 crew members aboard the International Space Station at this hour are asleep, but of course will be awake at the time of docking on Thursday. Pyotr Dubrov and Anton Shkaplerov of Roscosmos will be inside the Zvezda service module at a control panel called the Taru system, the telerobotically operated rendezvous system, and would be prepared to operate a joystick in the unlikely event that a problem would occur with the automated rendezvous system.
Готовность к пуску 5 минут первый. Готовность к пуску 5 минут принял 20. Готовность к пуску 5 минут принял 30. Готовность к пуску 5 минут принял 50. Готовность к пуску 5 минут принял 60. Готовность к пуску 5 минут принял 70. Доклады руководителя работ принял первый. Just under 10 minutes to liftoff now, and back in Baikonur again, the temperature is 15 degrees Fahrenheit with partly cloudy skies. Again, that 2.1A booster was fully fueled several hours ago, so right now all of the propellants are being replenished as we're in the final minutes of countdown. Again, that launch time coming at 10:25 and 39 seconds p.m. Central Time, 11:25 and 39 seconds p.m. Eastern Time, which will be 9:25 and 39 seconds a.m. on February 15th back at the launch site. Eight minutes to lift off, and flight controllers are still reporting everything is running smoothly for an on-time launch today. The countdown will soon move into its automated phase that will include the purging of nitrogen from the first stage engines, the propellant drain back to make sure that the first stage of the Soyuz has the correct amount of propellant for its first 2 minutes of flight, and then the booster propellant tank will pressurize, and that will follow, and the ground propellant feed will then be terminated. Again, coming up on some of the final milestones before liftoff. Минутная готовность первый. Минутную готовность принял 20. Минутную готовность принял 30. Минутную готовность принял 50. Минутную готовность принял 60. Минутную готовность принял 70. Доклады руководителя работ принял первый. 60 сброс объекта. Есть провести сброс объекта. Первый, есть готовность системы измерений 70. Доклад 70 принял первый. Есть готовность систем комплекса 30. 6.5 minutes until launch, and the countdown is still proceeding on track. Космический аппарат к запуску готов. 60-й. Доклад 60-го принял первый. Ключ на старт. Есть ключ на старт 30-й. Доклад 30-го принял первый.
Продувка. Есть продувка 30-й. Есть продувка 70-й. Доклад руководитель работ принял первый. Coming up on 4.5 minutes from launch, and controllers back at the blockhouse in Baikonur are reporting a purge of nitrogen for the first stage. So the fuel lines and other elements of the rocket engines are purged with nitrogen to proof them by removing vapors of fuel and oxidizer. That first stage will be pressurized at about the 2-minute 45-second mark before launch. The pressurization of the first stage fuel tanks will optimize the pressure of fuel, helping the structural support of the rocket as it sits on the launch pad. Again, you're getting a live look now from launch site 31 at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. The Progress running through final procedures, ready to begin its 2-day 34-orbit journey to deliver about Доклады руководителя работ принял первый. Надув. Есть надув 70-й. Есть ГДР блока и 70-й. Есть включение надува 30-й. Есть надув общий 30-й. Есть надув общий 70-й. Есть сброс шоу системы измерения. Готовность 2 у нас выдана 70-й. Доклады
нормальный. 70. Полет нормальный. 80. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 90. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 100. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 100. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 110. Тангаж, рысканье вращения в норме. 110. Тангаж, рысканье вращения в норме. 120. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 130. Стабилизация изделия устойчивая. 150. Двигатель второй ступени работает нормально. 160. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 170. Стабилизация изделия устойчивая. 180. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 190. Есть сброс створа головного обтекателя. 200. Двигатель второй ступени работает нормально. 210. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 220. Полет нормальный. Время КП 9 часов 25 минут. 230. Стабилизация изделия устойчивая. 240. Двигатель второй ступени работает нормально. 250. Тангаж, рысканье вращения в норме. 260. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 270. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 280. Прошел гарантийный надув бака окислителя третьей ступени. 290. Запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. 300. Есть сброс панели хвостового отсека. 310. Стабилизация изделия устойчивая. 320. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 330. Двигатель третьей ступени работает нормально. 340. Параметры системы управления в норме. 350. Полет нормальный. 360. Тангаж, рысканье вращения в норме. 370. Параметры
Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 380. Двигатель третьей ступени работает нормально. 390. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 400. Стабилизация изделия устойчивая. 410. Полет нормальный. 420. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 430. Двигатель третьей ступени работает нормально. 440. Стабилизация изделия устойчивая. 450. Полет нормальный. 460. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 470. Двигатель третьей ступени работает нормально. 480. Параметры системы управления в норме. 490. Стабилизация изделия устойчивая. 500. Полет нормальный. 510. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 520. Параметры системы управления в норме. 500. Есть подключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля «Прогресс МС-19», номер 449. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-19» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Репортаж о запуске транспортного грузового корабля «Прогресс МС-19», номер 449.